pé ó láíláíláí. Banjo lágùnjú àfi gbéraga. Àìlẹ́tọ̀ eré ní gbogbo ìgbà. Oríkì rẹ̀ tí a máa fi bọ́. Ọmọ wa ó wà lọ́nà tó wọ́. Tí o bá fẹ́ sùn, má fi gbàgbọ́ àti fọ̀rọ̀ rẹ̀ fi ránṣẹ́ lára wa. Ire ni ó mú wa nítorí tí a nífẹ̀ẹ́. Èmi rẹ̀ ga yóò máa wà ní pẹ̀lẹ́pẹ̀. Ọmọ dìmúlà tí ó yẹ gbọ́. Gbogbo ènìyàn ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí, gbogbo wa ní gbọ́. Ọ̀rọ̀ tí ó rọ̀ láyé yìí á kà wá sí mímọ́ wo ìfẹ́, èmi ò ní sọ̀rọ̀. Oríkì rẹ̀ tí a máa fi bọ́. Ọmọ wa ó wà lọ́nà tó wọ́. Tí o bá fẹ́ sùn, má fi gbàgbọ́ àti fọ̀rọ̀ rẹ̀ fi ránṣẹ́ lára wa. Àlàfún wa pẹ̀lú Orísun tó. Ẹ kú dédé àsìkò yìí, ẹ sì káàbọ̀ sórí ètò tòní. Ṣé kí wa ni, should I greet us happy new year once again? A káàbọ̀ sínú ọdún tuntun 2026. Nítorí tí mi bá ṣe àṣìṣe, tí n bá rántí dáadáa, àti ìfi bẹ́ẹ̀ ṣe ètò nínú ọdún yìí, a sì ti wà nínú oṣù kejì, kódà oṣù kejì tí ń parí lọ, ìyẹn oṣù February. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ ṣé gan ni, ẹ kú fọmọnìyàn ṣe, ẹ kú fẹ́. Mo sì tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa fún ìbáṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí, ìkíni, àdúrà àti gbogbo ẹ̀. Mo mọ̀ lóore o, ire la máa rí bára wa ṣe. Gbogbo wa ò ní rí ń gbé sọnù bí ó ṣe bí ọmọ, lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo apáta làdágbà làdógbó, àfọwọ́páwú àfẹ́rìkìjòbì. Mo sì ṣe ládùúà gbogbo àwọn arúgbó wa tó sì wà láyé, Elédùmarè á bá wa dẹ́mi wọn sí, á fún wọn nílera. Wọn ní fàìsàn ló gbà ó, wọn á sì jẹun ọmọ, wọn á jẹun ọmọ pẹ́. Fún àwa tí àwọn arúgbó wa tán ti rebi àgbà kan, nítorí pé mo ní ẹ̀yin ìyá tẹ́ pọ̀, mo sì lẹ́yìn bàbá tẹ́ pọ̀, lélẹ̀ tẹ́ fi mí lẹ̀, tẹ́ ń tọ́ mi sọ́nà, tẹ́ ń pè mí sákíyèsí, tẹ́ ń jíṣẹ́ tí Elédùmarè tó rán yín sí mi wípé kẹ́ ẹ wá jẹ́ fún mi. Mo mọ̀ ọ́ lóore. Mo wá ṣàdúrà fún gbogbo àwa tí a ti pàdánù àwọn òbí wa. Elédùmarè á dúró tì wá, á ṣe ìyá, á ṣe bàbá fún wa. Àwọn ẹni tí ó dúró, tí wọ́n ní fẹnu dúró lásán, tí wọ́n ní fojú dúró lásán, tí wọ́n dúró sípò ìyá àti bàbá fún wa, Elédùmarè ò ní jẹ́ wọ́n wà. Ní gbogbo ìgbà tá a bá nílò ìrànlọ́wọ́, tá a bá pèèyàn kan, ẹgbẹẹgbẹ̀rún èèyàn á dá wa lóhùn láṣẹ Èdùmàrè. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ lòkú ń bojú ẹ̀yìn, àwọn òbí wa tó ti lọ sọ́run náà, wọn ò ní sùn lọ́run, wọn ò bojú ẹ̀yìn, wọn ò ní jẹ́ kí ìyà jẹ kankan nínú wa. Orí ò wá ní tako ẹnikẹ́ni nínú wa o, ìṣẹ̀dá ẹnikẹ́ni nínú wa kò ní gbàbọ̀dé láṣẹ Èdùmàrè. Ǹjẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Elédùmarè, ọba tó ní kó tún ṣeé ṣe ká tún padà máa ríra wa, ká tún jọ máa sọ̀rọ̀. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń béèrè, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ti tẹ àtẹ̀ránṣẹ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó pè. Yá, Dr. Ọlábánjí, àgbúrò yín mọ́, kí ló dé? Ṣé kò sí? Mi ì ní tàn yín, mi sì nífẹ̀ẹ́ kó tanná fún yín, kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ sí mi. Kókó lára ọ̀tá mi le, àlàáfíà ní gbogbo ilé mi wà. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn kankan wà nílé ayé tó jẹ́ pé kò sí ohun tá a lè ṣe sí. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan wà tó jẹ́ pé tí wọ́n ò bá ṣẹlẹ̀, wọ́n ò ṣẹlẹ̀. Lóòótọ́, mo náwọn èèyàn kan tí wọ́n súnmọ́ mi tí mo fẹ́ràn gan, tí mo pàdánù wọn, tí wọ́n ṣaláìsí. Àmọ́ mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Wọ́n ní ìyà ò lè já parí títí, tọ́lọ́run bá pa lórí kó mọ́ fi irùngbọ̀n rọ́pò fún. Bí mo ṣe lè sọ pé mo pàdánù wọn, bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́run tún wá ní látara wọn, òun tún ta mí lọ́rẹ. Wọ́n tún wá bí ìbejì, àwọn méjì náà ni.
ọmọ wọn náà tún wá bí ìbejì. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ pé Ọlọ́run dá mi lóhùn padà pé rárá o, má bànújẹ́. Mo lọ mú wọn padà wá sí ipò ọmọdé kó lè rí wọn pẹ́ ni. Gbogbo ohun tó wù ọ́ lọ́kàn tó ń gbà lérò pé kó lè ṣe fún wọn, mi ì fẹ́ jẹ́ kán fi arúgbó àti ara tó ti ń ṣetán àti lọ bí ìsinmi, mi ì fẹ́ kán fi lò ó. Mo fẹ́ jẹ́ kán jẹ̀gbádùn ni. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àròhun fáyọ̀ bí ò sọpẹ́, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba adẹ́dá aṣẹ̀dá, ọba Elédùmarè. Pàápàá jùlọ èyí tó ṣe kókó ń bẹ, tó pọ̀ jù ń bẹ, tí mo fi lọ tẹ́ ẹ̀ fi rí mi fún ọjọ́ pípẹ́ ni pé ẹ jẹ́ n sọ léléèbó. I went on a spiritual journey. I went on a spiritual journey as ordained by Eledumare himself. You see, in life, when you turn a new leaf, when you decide to do a new thing, when you decide to go a different route from what you have been told, which you have tried and you have found out that there is nothing there is no way there, or it's not leading you anywhere. Wọ́n ní tá a bá mọ bí tá a ń lọ, a mọ bí tá a ti ń bọ̀. Bí wájú ò bá ṣe é lọ, ẹ̀yìn á ṣe é padà sí. That's exactly what I did. And I thank Eledumare because Eledumare guided me spiritually. Eledumare spiritually ministered to me to take certain steps. While I was contemplating on that, as always, like I've told you, Eledumare has surrounded me with good people, good elderly people. Kò ń ṣe àwọn àgbà yẹ̀yẹ́ o, àwọn àgbà rándanrandan tí ò lọ́pọlọ o, àwọn àgbà gidi tó rí. Elédùmarè gbé wọn dìde pé kán máa bá mi rìnrìn àjò mi bí mo ṣe ń rìn lọ. Wọn ò mọ̀ mí rí níbì kankan o, wọn ò mẹyẹ tó sú mi o. Lórí ohun tí gbogbo wa jọ ń ṣe tá a jọ ń sọ yìí náà l'Elédùmarè ní kí rìn àjò wa kó pàdé. Mo máa ń sọ kinní kan fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. Ṣé rí kò sí ẹ̀kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ téèyàn bá kọ́ nílé ayé yìí tó jẹ́ àkódànù àbí àsàdànù. No knowledge is wasted. Whatever you learn in life, even if you study something in college and you discover today you are not actually working in that field, if you are going to be honest with yourself, you will realize that you going through that path is not a waste of time. And whatever knowledge you gain from that was not a waste, because it's always going to be an occasion where you will tap into what you have learned and make use of it. And people will notice the difference. If you understand what I'm saying. Tó tí mò ń sọ tó bá yé wa. Kò sí ẹ̀kọ́ tí kò dáa àbí tá lè sọ pé àkódànù ni. Ohun tí mo lọ ṣe yẹn nílé ẹ̀kọ́ yẹn kò wúlò rárá. Kódà kò wúlò. No, kò sí. Àfi tó o bá mọ̀ ọ́ lò àbí tí ọpọlọ ẹ ò bá gbé bó ṣe yẹ kó o máa lò nígbà tí àǹfààní bá wà fún ẹ láti lò. Ara irú ẹ̀ ni pé mo rìnrìn àjò gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ Kristẹni. Mo ka Bíbélì àbí mo gbé Kùránì rí, mo ṣí wò. Ara irú ẹ̀ ni àwọn nǹkan tí mo sọ pé àwọn nǹkan kan wà. Kò sí ẹ̀kọ́ kankan tí yẹn sọ pé àkódànù ni, kò wúlò. Torí lára irú àwọn nǹkan tí mo ti kà nínú Bíbélì, lára irú àwọn ẹ̀kọ́ tí mo ti kọ́, lára irú àwọn nǹkan tí mo ti rí nínú Kùránì, ó wúlò fún mi nígbà tákòókò tó tí mo ní mi ò tiẹ̀ fẹ́ fi bẹ́ẹ̀ nígbàgbọ́ nínú gbogbo àwọn nǹkan tí ó pọ̀ nínú ohun tó wà nínú àwọn nǹkan yẹn mọ́, nítorí pé nǹkan tí àwọn ẹni ẹlẹ́ni tí wọ́n gbé wá fún wa gẹ́gẹ́ bí ìlànà titi wọn, gẹ́gẹ́ bí àṣà àti ìṣe tiwọn àtòǹtán nígbàgbọ́ nínú ẹ̀, tó sì já sí pé a ti jẹ́ kó yé mi pé gbogbo ẹni tí ó bá ti gbé nǹkan oní nǹkan rò tó ti ń lé nǹkan oní nǹkan kiri, ó ń sọ pé òun fẹ́ kú sóko ẹrú nìyẹn. Ó ń sọ pé òun fẹ́ máa tẹ̀lé èèyàn ni, òun ò fẹ́ di ẹni tí wọ́n máa tẹ̀lé,
ó ń sọ yìí pé òun fẹ́ kán máa sọ fóun pé báyìí lolúwa wí àbáyìí ni wọ́n sọ kóun á máa sọ pé ẹ̀hẹ́n mo ti gbọ́ mo ti gbà. Òun gangan kò fẹ́ gbọ́ látọ̀dọ̀ Elédùmarè nítorí pé Elédùmarè dá gbogbo wa ó sì sọ pé gbogbo ohun tóun dá dáradára ni. Èmi ò sì rí bí kankan tí ó sọ yìí pé Elédùmarè dá àwọn kan dáa ju àwọn kan lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ilé ayé yìí la dé tí a ti ń sọ fúnra wa tá a ti nígbàgbọ́ pé àwọn kan o Elédùmarè yà wọ́n sọ́tọ̀ léléyìí tí a lè jiyàn. Each and every individual created by Elédùmarè has a special gift. Bẹ́ẹ̀ ni ṣé gbogbo wa la máa wá lo ẹ̀bùn tẹ́lẹ̀dùmarè fún wa yẹn? Rárá. Ṣé gbogbo wa ló yẹ ká lo ẹ̀bùn tẹ́lẹ̀dùmarè fún wa yẹn? Bẹ́ẹ̀ ni. Kí nìdí tí àwọn kan ò fi ní lè lo ẹ̀bùn tẹ́lẹ̀dùmarè fún wọn? Nítorí pé wọ́n ya ọ̀lẹ. Nítorí pé wọ́n fẹ́ máa gbọ́ nǹkan táwọn kan sọ fún wọn, òun náà fẹ́ máa fi lólé ayé wọn. Nítorí pé wọ́n ń retí kí mánà kó sọ̀kalẹ̀ wá látọ̀run. Àwọn gangan ò ṣetán láti máa wá nǹkan kan ṣe tí wọ́n máa jẹ títí dìgbà tí mánà ó sọ̀kalẹ̀ látọ̀run. Ara arú ẹ̀ ìdí tí mo fi wọnú bẹ̀ yẹn lọ, for those of you that might be thinking that I'm digressing, I'm not digressing. I'm just trying to make a point and make it clear. Part of it is, you see, when I met all these elderly people, when they started calling me, advising me and talking to me, it was not strange to me because Elédùmarè himself already showed it to me and ministered to me that he has people that will counsel and work with me. And when it's time, I will know. I was given the assurance that I will not mistake them. When they show up, when I see them, there will be no mistake. I will know. Because they will come at the right time for the right reasons. And that's exactly how it all played out. So I'm not confused. When they showed up at the right time for the right reasons. So I knew that what I've been shown, what I've been told was being confirmed. And ever since then, I've not had any reason whatsoever, no matter how little, minute, to doubt them when they call me and advise me. Because even before they call me, I will already have that. I will already see that, like, this is coming. What should I do? I need advice. Maybe I was even contemplating about, oh, maybe I should call somebody and seek for advice. And lo and behold, they will call at the right time and for the right reasons. So I have no doubt in my mind. Now, when my inner spirit, ẹ̀mí tó ń gbénú mi yẹn, when he told me that I'm going to have to go off here, ẹ má gbàgbé, agbára kan tí Elédùmarè jogún fún mi, agbára orí afẹ́fẹ́ ni. Ọ̀rọ̀ orí afẹ́fẹ́ látẹnu mi sórí afẹ́fẹ́, òun lágbára tí Elédùmarè fún mi. Bí mo rò ó lọ́kàn lásán, bí mo bá lanu mi tí mi tí sọ jáde tí mo rò ó lọ́kàn, níwọ̀nba àgbà tí n bá ti ń mí tí èémí ẹnu mi tó jáde síta yẹn, ohun tí mò ń rò lọ́kàn yẹn tí máa bẹ, tó bá jẹ́ ohun tí mo fẹ́ kí Elédùmarè ṣe fún mi ni, tí n bá bẹ Elédùmarè dáadáa, á dá mi lóhùn, á ṣe fún mi. Á dá mi lóhùn, á ṣe fún mi. Bí nǹkan bá ti wá sọ́kàn mi tí n bá ti wá ń rò, tí mo bá wá ń rò pé àbẹ́mi ni mò ń rò bẹ́ẹ̀ ni, bóyá kí n gbàmọ̀ràn lọ́dọ̀ àwọn tí mo fojú jọ. Kò sí ni. Ìkànnù wọn á pè. Ká tó wí ká fọ̀, èmi á pè. Ọkùnrin inú wọn máa pè, obìnrin inú àwọn á pè. Ó ṣeé ṣe kán pè kán ní ọkàn mi fà sí ọmọ ní kí n béèrè àlàáfíà, ṣàlàáfíà lọ wà.
ibi tá a bá ti ń sọ tẹ́lẹ̀ náà àlàáfíà mọ èmi gan rò ó sì bóyá kí n tiẹ̀ pè yín ṣé kò sí ṣe ìgbà tí bóyá èmi ni mo wá kọ́kọ́ sọ o bóyá àwọn náà kọ́kọ́ sọ o ohun tá a fi padà dára lóhùn ni pé bínú ṣe rí lóbì yàn pé ọkàn mi náà sọ pé kí n sọ báyìí fún ẹ okun ara ohun tí mo fi pè ọ́ you see Elédùmarè tó bá ti nígbàgbọ́ nú Elédùmarè tó pọkàn pọ̀ sójú kan tó sì farabalẹ̀ tó dúró déédéé Elédùmarè á mí sí ẹ á máa sọ̀rọ̀ sí ẹ tára ẹ bá balẹ̀ tó bá ti worú àwọn àmì tó ń rí lára tó lákìyèsí wàá máa mọ̀ túmọ̀ àwọn àmì yẹn táàmì ara bá ti ń sọ ẹ́ tá a máa rìn ẹ́ lọ́wọ́ láti máa gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan tó bá jẹ́ ní tẹ́lẹ̀dùmarè fẹ́ràn tó bá fún ẹ nírú àǹfààní yẹn á tún fi àwọn èèyàn kan sí sàkání ẹ tó jẹ́ pé àwọn ni your go-to people like tí nǹkan bá fẹ́ rújú tí ò bá fẹ́ yí ẹ mọ́ àbí nígbà míì gan kó tó di pé wọ́n gan ó pè wọ́n tí wọ́n pè ẹ́ tó yẹ pé ìgbà tí wọ́n bá fi sọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta báyìí ó wá rí i pé ohun tí òun rò yẹn tó wá fẹ́ máa ṣiyèméjì lórí ẹ̀ yẹn òun náà wá tó wá confirm fún ẹ pé o nílò láti ṣiyèméjì bó ṣe ń ro yẹn náà ló ṣe rí àbí ohun tó ní kó má ṣẹlẹ̀ yẹn náà ni kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ they will just come to confirm what you already knew ara ohun tó dẹ̀ ti fẹsẹ̀ rú nǹkan báyìí múlẹ̀ fún mi tó jẹ́ kí n mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni Elédùmarè ṣe ń ṣiṣẹ́ ó wà nù bíbélì mo ti ka ohun tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa nínú bíbélì pé Ọlọ́run ò lè fi nǹkan hàn yàn àbí kó ránṣẹ́ síyàn kó má fi àpẹẹrẹ àbí ìdí ẹ̀ kó má fi múlẹ̀ fún díẹ̀ èyí ńgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ráwọn àpẹẹrẹ ìkòrú mi lójú ó yé mi òun ló fa gbólóhùn tí mo sọ ṣáwájú pé kò sí ìmọ̀ kankan tí kò wúlò kò sẹ́kọ̀ọ́ kankan téèyàn lọ kọ́ tó jẹ́ àsàdànù àbí èyí tí ò wúlò ó kàn kù sọ́wọ́ ẹ bó ṣe mọ ìwúlò ẹ ìgbà tó lò àti ibi tó ti lò ní ìwọ gangan gẹ́gẹ́ bí èèyàn ìwọ ló ní láti ṣiṣẹ́ lórí ara ẹ láì wá dènà pẹnu láì fàkókò ṣòfò I went on a spiritual journey and I was made to believe I had to do this due to many reasons and to prevent many things from happening. And I was promised that I will see that as at the time I was taking it, it was the right decision to make, which today I can confirm to you. I've seen it, that yes, really, it was the right thing to do. And that was the right time to do it because eventually at the end of the day, a lot of things happened during the time I decided to stay away from the social media and go on a spiritual journey and go on a journey of self-discovery. I heard and I saw so many things happening online that I knew if I was still online, still speaking, still coming up to do my show, I would have said one thing or the other. That I know somebody somewhere would have come and probably attack me or say something to me. You all know me. When I see something wrong or something bad, you know me, I will say something. It don't matter if the person, the individual involved, is my friend or my enemy. It don't matter. It has never mattered to me. All I know is if I see that this is a wrongdoing or somebody is cheating the other person, it don't matter if that person being cheated is my enemy, if the person has offended me or whatnot. That really don't matter to me. I say my own truth. Most especially if my spirit leads me that I should say something about it, I will say something about it. And I don't hold back. If there's anybody whosoever that you have met or you have seen that said anything about me and said and tell you that they have any issue with me, if you ask them and they explain to you, as far as this online is concerned, it's not going to be an issue about myself, but it's going to be something that will be related to another individual.
that I came into because I felt I needed to say something, either to defend that person or to correct what I felt was wrong that is being done to another individual. Personally, I don't have any beef with anybody. I repeat again, if you see anybody online that will come and say, oh, that boy, he did this to me, or he did this, he did it, at the end of the day, you will find out either they will say, I said something against their religion, which if you press them further, they will let you know whatever I did or said was in defense of my own culture and tradition. That I kept telling people, we have our own culture and tradition. And there's no way you are going to tell us to forget it or to leave it. Because it has a lot to do with our being, not just our being, our well-being, our development, our progress relies a lot on our culture and tradition. Even if we are going to make amends, even if we are going to change certain things, we are still going to build everything on our culture and tradition because that is our foundation. That is the only strong foundation we have. And that's what we should build on. A strong foundation. Not a weak one that is being brought from a foreign land. But that's not the reason why I came out here today. I just came out today to talk a little bit about what is going on online. Recently, a lot of us, we've had that a particular blogger went to Nigeria and she was arrested and she was jailed. Now, it's been a lot of stories up and down on social media. For you to get a clear picture, don't think I'm here to defend the individual in question. No. The individual is not my friend, neither is she my enemy. But truth be told, if you are one of those that are rejoicing that she was arrested and jailed, which I know most of you have heard, she has been bonded out today. She was bailed today. As of today, I learned she's out of jail. So that's a good thing. That's a plus. Don't forget, she's not my enemy, neither is she my friend. Because if everybody should be counting sins, or if everybody should be saying what somebody did against them, I'll be one of the people that will that will also say, maybe, oh, she has done something that I really don't like. But you see, we are all flesh and blood. Stuff happens. Sometimes we do stuff, we don't think about the repercussion. But does that mean if that individual is now in trouble, I should now look away or say, oh, that sounds all right, or that sounds him right. I don't care what happened to them. No. Even if I don't want to say anything, I should also think ahead, like whatever they are doing to her or to him, is it right or wrong? Does it conform with the law of the land, or some people are bending the rules to make certain things happen? Remember now, the person in question, she has strong and good lawyers that can stand for her. Not everybody, not every one of us can afford such. So if she has access to such good lawyers and she can still go through that, think about you that you don't have such. Think about what could happen to you. I'm not here to debate with you about what she did wrong or what she did right.
And I'm not here to defend that she didn't do anything wrong. Yes, I agree with you. As most of you know me, I agree with you that maybe she did something wrong. Maybe she says something and she does not have any evidence to back it up. That is still to be proven in the court of law, because there has not been any case yet where she has been found guilty. I think this is where most people are missing it. She has not been tried in a court of law and found guilty on whatever charges she was arrested on. But they put her in jail. Then a bail was set for her. But you see, what you need to understand is there's a difference between setting a bail term that makes sense, that is tenable, and setting a bail term or bail conditions that are stringent, that are very hard to meet. Let me joggle our memory. During the case of Talolong in Ilorin, you know, after so many fights, after making so many noise online and all that, even though some people will tell you they're just making noise online. And like I tell people, no, they're not just making noise online. It has effects. It works. It's just that some people are misusing that now. Because truth be told, even some people have commercialized that now. Because now I got to discover that some people are getting paid to come online and push certain propaganda for certain people. And that is one way to bastardize the good thing we have online. Because when you start to commercialize this good tool that we all have, that we can use to fight for the common man, that we can use to say our own truth, that we can use to view our own opinion, that we can use to educate and sanitize our society. When some of us now come out here to commercialize it, and then it means we are bastardizing it. In no time at all, we're going to render this useless. A time will come, we will need to use this tool to educate, to emancipate, and to deliver our people from all these angry lions, hungry lions, all these wolves in sheep clothing. You are committing with this right now. Back to what I was saying. As you have all known me, I have never for once come out and say a sinner should not be punished. Actually, I am one of the strong believers that believe that if you actually committed a sin, you need to be punished for it. Now, what the punishment will be should be determined according to the rule of law, according to what the law says. And it shouldn't be to the extreme because some people just want to get their own pound of flesh from you. Tabangbe kutu otawa, ema jeka agbeji, tora ati men to majasinwe. I saw a lot of people, men and women, boys and girls, come online. Ọlọ́run mú ẹnu ẹ ti pọ̀ jù. Ọlọ́run mú arábìnrin yẹn. Ẹ̀yin tó kù náà tẹ́ ń sọ̀rọ̀. Ohun kan tí mo fẹ́ sọ fún gbogbo yín ni pé ẹni tí kò tíì kú kò tíì mọ ikú tó máa pa òun o. Ẹni tí ò tíì kú kò tíì mọ ikú tó máa pa òun. Gbogbo wa ń gbàdúrà pé k'Ọlọ́run jẹ́ kí ikú rere kó pa gbogbo wa ni. Gbogbo wa ń gbàdúrà pé k'Ọlọ́run jẹ́ ká dàgbà, ká dógbó, ká fọwọ́ páwú, ká fèrègì jòwè, ká má kúkú ẹ̀sìn, ká má kúkú ìyà.
ká kú síbi táṣọ wa bá wà, k'Ọlọ́run jẹ́ ká fọwọ́ rọrí kú, ká má kúkú ń gbóná, òun làdúrà gbogbo wa. Ṣùgbọ́n gbogbo wa tá à tíì kú, kò tíì sẹ́ni tó mọ ikú tó máa pa òun. Òun ni ò fi tọ́ sẹ́nikẹ́ni láti máa yọ ẹni tó ti kú pé ẹ wo ọ̀nà tó gbà kú àbí ẹ wo bó ṣe kú. Ìwọ tó ń sọ, ó ti gbàgbé ni, wọ́n ní òkú ló ń sunkún òkú. Akáwọ́ lórí, akáṣọ lórí ló ń sunkún ara wọn. Kókó ọ̀rọ̀ mi ni pé, ṣé o lérò yìí pé ohun tó ṣẹlẹ̀ sárábìnrin yẹn bọ́n ṣe mú, tí wọ́n dédé tì mọ́lé, tí ẹ wá rí tí wọ́n ń ya fọ́tò ẹ̀, tí wọ́n ń ya fọ́nrán ẹ̀, tí wọ́n fi ń ṣe ẹlẹ́yà, tán fi ń ṣe ẹ̀yẹ́ yẹn, tán ń sẹ́ǹdì ẹ̀ tẹ́yìn ń rí, ṣé ẹ lérò ipò bójúmu gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó wù kó ṣẹ̀yìn, ṣé ẹ lérò pé ohun tán ń ṣe yẹn, ṣé ẹ lérò pé bójúmu? Àbí ṣé èmi àtẹ̀yin ṣáà rá àwọn nǹkan kan tó lòdì sófin nínú ohun tí wọ́n ṣe? A gbọ́ pé lákọ̀ọ́kọ́ àwọn kan kọ́kọ́ sọ pé àwọn kan tó ń ṣiṣẹ́ fẹ́nìkan ló ṣe é, pé kódà adájọ́ tún ní kán lọ ti ẹnìyẹn mọ́lé, létà padà gbọ́ pé kò rí bẹ́ẹ̀, irọ́ ni. Àwa ń gbọ́ nsìn táwọn kan sọ pé àwọn ń sọ authoritatively wípé ọlọ́pàá ló ya àwòrán tẹ́ rí yẹn tó fi ṣọwọ́ síta. Ṣé nílùú tó lọ́ba tó níjòyè tó lófin tó fi ń ṣiṣẹ́, ṣé bí wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn? Ṣé tó bá ṣẹlẹ̀ nílùú tó lófin, ṣé rò pé lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ̀rọ̀, ṣé rò pé wọ́n ti ní gba iṣẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́pàá yẹn ni? Ta ló rán ọlọ́pàá yẹn níṣẹ́ wípé kó bá wọn ya àwòrán yẹn wá? Èmi àti yín mọ̀ yìí pé nínú ilé ẹjọ́ wọn ì gbà fún yàn kó lo fóònù, wọn ì gbà fún yàn kó rìkọ́ọ̀dù. Mi ì rò pọ́n ń gbà fún yàn gan gbà tẹ́jọ́ ń lọ lọ́wọ́ kó lo fẹ́ ya fọ́tò, débi tó wà ya fọ́tò ẹnìkan tán fẹ́ dájọ́ fún àbí tán kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lọ́wọ́ àtẹsẹ̀ tó wà ní o fẹ́ fi ránṣẹ́ sáwọn kan tẹ́wàá máa dà sórí ẹ̀rọ ayélujára. No now. Pàápàá jùlọ ohun tó ń fà lọ́wọ́, gbogbo ohun tó wù kó ṣẹlẹ̀ tó ń pera wọn lẹ́jọ́ fún, wọn tí ì ṣe ẹjọ́ o, wọn tí ì ṣe ẹjọ́. Mo fẹ̀sùn kàn ẹ́, orí ẹ̀ náà ṣì wà. Àwa ọlọ́pàá a ti mú ẹni tí lágbájá àti tàmẹ̀dù tán fẹ̀sùn kàn, òun leléyìí. Agbede wájú adájọ́, adájọ́ ní ó dáa, á sún ìgbẹ́jọ́ síwájú ni. Ó ti ṣẹlẹ̀ náà, ìjọ tán kọ́kọ́ mú arábìnrin yẹn gbogbo wa la mọ̀ kó dà pé ìjọ Jímọ̀ òun ló bọ́ sí. Ó ṣeé ṣe kán ní wọn lè fílẹ̀ ńjọ́ yẹn. Àmọ́ gbà tó di ọjọ́ Monday tó tẹ̀lé, tí wọ́n tún ní wọ́n gbé wálé ẹjọ́, kò sí nǹkan kan tó bá lẹ́tọ̀ọ́ sí pé kí wọ́n gba onídùúró ẹ̀ kó máa lọlé àbí kó máa lọ kó padà wá jẹ́jọ́ ní gbogbo ìgbà tán bá ní kó wá jẹ́jọ́. Torí ẹ má gbàgbé, àwọn kankan wà lábẹ́ òfin. Mi ò ń ṣe agbẹjọ́rò, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ òfin náà yé wa débì kan, to a certain level. Ìdí ni pé ní ìhà àgbà kan tí mo kọ́kọ́ délùú yìí, tíṣẹ́ ò tí ì mú mi lára tí mo ráàyè, mo máa ń lọ sínú ilé ẹjọ́, mo máa ń jókòó, mo máa ń gbọ́ tán bá gbéyàn wá, tán bá pe ẹjọ́, tádájọ́ bá ń sọ̀rọ̀, mo máa ń wo gbogbo ohun tán ń sọ. Pàápàá jùlọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ náà a máa ń wò nínú ilé lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán lórí oríṣiríṣi ẹjọ́. Ohun téèyàn dẹ̀ ṣe nínú gbogbo àwọn ohun tá a wò ni pé a kẹ́kọ̀ọ́ nínú ohun tí ó ṣẹlẹ̀ àti ohun tí wọ́n ń sọ. Ara ìrírí yẹn òun la máa ń ṣàmúlò ẹ̀ nígbà míì. Gẹ́gẹ́ bí human rights activist, a certified one for that matter, mo ní àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí àwọn nǹkan kan tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn. Lára irú ẹ̀ òun ni bí wọ́n ṣe ya fọ́nrán arábìnrin yẹn tí wọ́n jù síta, tí wọ́n fi ń ṣẹlẹ́yà pé ẹ wo aṣọ tó wọ̀, ẹ wo bó ṣe rí, ẹ wo òun ló ń lọ wẹ̀ yìí, ẹ rí ẹni tó ń sẹnu lórí kinní. Gbàgbé pé torí ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ tó ń ṣe fọ́nrán tó ń bu, tó ń sọ pé ṣèbóun náà búyàn, ẹ wo. Ṣó mọ̀ pé irú ẹ̀ṣẹ̀ tó lóun ṣẹ̀ tó ní onígbàgbọ́ pé kán fìyà jẹ, ó ní wọ́n náà ń ṣẹ̀ sóun náà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ó ní wọ́n náà tún ń ṣe yẹn. Òun lèmi ṣe máa ń sọ pé ohun tófin bá sọ
ààyè tófin bá fi gbàyàn pé kẹ́ ẹ fi ṣe nǹkan ó ní kẹ́ ẹ fi ṣe. Ẹ má tọwọ́ mo mọ̀ èèyàn bọ́, ẹ má tọwọ́ mo lówó mo fẹ́ náwó sí, ẹ kàn bá ń fìyà jẹ. Mo mọ̀ pé ibi tófin sọ pé ẹ lè ṣe dé ni, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi fẹ́ lójú jù bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ gba owó. Àbí mo mọ ẹnìkan tó lágbára, ẹ jẹ́ n pè wọ́n kán máa ń fọwọ́ agbára sí. Ibi tèmi ti máa ń ní disagreement pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nìyẹn, pé rárá ẹ má jẹ́ á ṣe bẹ́ẹ̀. Torí òní kọ́, kì í dẹ̀ ṣe tìtorí ẹni tí wọ́n mú yẹn, tìtorí gbogbo wa pátápátá ni, including myself. Ẹni tí ò tíì kú ò tíì mọ ikú tó máa pa òun. Tá a bá ń gba àwọn ìwà tí ò dáa, àwọn tí ò dáa yìí láàyè láwùjọ wa, ká nítorí pé ẹnìyẹn ti ṣẹ̀ wá rí àbí nǹkan tẹ́nìyẹn ṣe fún wa ó dáa bẹ́ẹ̀. A mọ̀ pé kò ń ṣọ̀nà tó yẹ kán gbé gbà nìyẹn, a mọ̀ pé ohun tó ń ṣe fún ò dáa, ṣùgbọ́n ẹnu ẹ ti mú bébébé jù, ẹ jẹ́ kán fìyà jẹ, ẹ jẹ́ kán fìyà jẹ. À ń ṣe ìfilọ́lẹ̀, àwa náà dẹ̀ ń fi òǹtẹ̀ tẹ ìwà tí ò dáa yẹn pé ó dáa bẹ́ẹ̀ kán máa ṣe lọ́jọ́ iwájú. Lélẹ̀ tó já sí pé mọ̀kànmọ̀kàn lóye ń kàn, ó lè padà wá kàn wọ́n náà. Oyè tó kan ará Awó á padà kan ará Ẹdẹ. Ó lè padà wá kàn wọ́n náà ńjọ́ kan. Ṣé tó bá wá dìgbà tó bá kàn wọ́, ó wá retí kán wá sọ pé ohun tó sọ pé ó dáa kán ṣe fún ẹni tó mọ̀ pé kò bójúmu lábẹ́ òfin, ṣégbà yẹn ló wá retí kán wá pariwo pé àwọn gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọ o, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ní ọjọ́ ìbí mi, torí mo fẹ́ round up eléyìí, ní ráńpẹ́ ni mo fẹ́ ṣe ètò eléyìí, mi fẹ́ kó gùn. Mo dẹ̀ ṣe ń padà bọ̀ lórí ẹ̀, mo dẹ̀ tún padà bọ̀ lórí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan míì náà tá a máa sọ. Mo pe èdè kan nígbà tí mo pè wọlé ní ọjọ́ ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ́jọ́ ìbí mi sórí ètò Ìyálájé. Mo ní mo dúpẹ́ wípé mo kọ́ ọgbọ́n, mo ní mo dúpẹ́ wípé mo rí àwọn àgbàlagbà tí ọpọlọ wọn pé tẹ́lẹ̀dùmarè fi yí mi ká, tó ń gbà mí nímọ̀ràn. Ara ẹ̀kọ́ tí mo ti kọ́ nínú ìrìn àjò tí gbogbo wa jọ rìn ni pé ìwọ̀nba ni tanpẹ́pẹ́ ń gbèjà ẹ̀yìn mọ́. Wípé mo nífẹ̀ẹ́ ẹnìkan, mò ń tẹ̀lé ẹnìkan, wọ́n wá bú ẹni yẹn àbọ́n ṣe nǹkan kan sí, mo ti kẹ́kọ̀ọ́ yẹn tipẹ́. Ṣùgbọ́n ṣẹ mọ̀, ohun tí èèyàn bá kọ̀ àbí téèyàn kórìíra ẹ̀ tó mọ̀yàn lára, ó máa ń ṣòro láti filẹ̀. Ṣùgbọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí wọ́n ní kúrò lórí afẹ́fẹ́, go on this spiritual journey, ó wá jẹ́ kó mọ́lẹ̀ sí mi kedere, ó wá jẹ́ kó yé mi kedere pé rárá kí n fìwà yẹn lẹ̀. Nítorí pé a lè mọ̀ṣọ́ jù yá ọ̀ṣọ́ lọ. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa rẹrù ẹlẹ́rù ká fa tiwa dání. A gbọ́dọ̀ máa gbé ìjà oníjà ju bóníjà ṣe fẹ́ jàjà ẹ̀ lọ. Báwo la ṣe wá fẹ́ mọ bóníjà ṣe fẹ́ jàjà ẹ̀? Àdénú ẹni tó lọ̀rọ̀, àmọ́ bọ́rọ̀ ṣe rí nínú ẹni tó lọ̀rọ̀. Bó bá gbèjà àbí bó bá bọ́ síta tó lóun jà fún yàn torí pọ́n sọ̀rọ̀ àbùkù fún, àbọ́n ṣe nǹkan kan tí ò dáa sí, tí wọ́n wá ń jà lọ tó ń pariwo lọ tó ṣe tó dalẹ̀ rú, tó ti wá fojú ara ẹ̀, ó ti fira ẹ̀ gbojú bi, gbogbo èèyàn ti wá ń pariwo ẹ̀ pé igbá kan àwo kan. Nígbẹ̀yìn ẹni tó ṣe nǹkan bóyá ó kàn jáde ó kàn sọ fún ẹni tó ṣe nǹkan sí pé ẹ má bínú, ó sì ti tán náà nìyẹn. Ẹni tó dẹ̀ lọ́rọ̀ sọ pé ó ti tán, ìwọ sì ni ó ti jà, ó ti balẹ̀ jẹ́, ó ti dalẹ̀ rú, ó ti ba nǹkan jẹ́. Jọ́ nígbà tọ́rọ̀ bá parí, níbo ni wọ́n fẹ́ fojú sí, níbo ló fẹ́ dúró sí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti rí irú ẹ̀, ó ti ṣẹlẹ̀ o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń rí gbogbo ẹ̀ báyìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń rí gbogbo ẹ̀, adẹ̀ ń rí bó ṣe ń lọ, adẹ̀ ń gbọ́. Mo rí àtẹ̀ránṣẹ́ àti oríṣiríṣi nǹkan tẹ́yìn èèyàn tẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi. Mo rí ìbéèrè tọ́pọ̀lọpọ̀ yín ń bi mí. And to my lovely cousin that is asking me that, Olabanji, so what's going on now? Tell us. We know you so much love Oloye Sunday Adeyemo Igboho, sir, and we know you so much love this Yoruba Nation thing. With what we are hearing now, so where do you stand? Or what do you want to say? Or how do you feel about Oloye?
ẹ máa gbọ́ bí mo ṣe feel, ẹ máa gbọ́ bí tí mo stand sí, ẹ máa gbọ́ bí tí mo dúró sí. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n fọ́pọ̀lọpọ̀ tó bá mọ̀ mí, you can already guess ibi tí mo dúró sí. You can already guess how I felt, how I feel. You can already guess how I feel. You can already guess my stand. For most of you that have been my followers, that knows me, that understands me. Ẹni tí ò ń ṣolóyè gan, tí wọ́n jáwọn èèyàn tí mo mọ̀ pé wọ́n jọ lọ́pọlọ èèyàn tí mo sì máa ń rí ẹ̀kọ́ kọ́ lára wọn, tí mò ń rọ́gbọ́n kọ́ lára wọn, tí wọ́n darapọ̀ mọ́ Yorùbá Nation. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ rí i pé táwọn èèyàn bá jáde tán bá ń bú wọn, tán bá ń sọ̀rọ̀, ẹ rí ìhà tí mo kọ sí, ẹ máa ń gbóhùn tí mo máa ń sọ pé dandan kọ́ ni kí everybody ṣe Yorùbá Nation. Nítorí pé ohun tẹ́yìn ti rí, tèmi ti rí, tá a fi rò pé Yorùbá Nation yẹn ní ọ̀nà àbóhùn gangan ni a gbọ́dọ̀ gbájúmọ́, ọ̀pọ̀ lè má tì rí. Kò dẹ̀ dáa ká fi tipátipá múyàn tí ò tí ì rí àǹfààní àti ìdí tó fi jẹ́ pé nǹkan yẹn ló yẹ kó ṣẹlẹ̀, ká fi tipátipá múrú wọn pé rárá ohun tá a sọ yẹn ni kẹ́ wá ṣe. Irú wọn ni wọn ní dúró tán, irú wọn lẹ́sẹ̀ wọn ó padà máa mì. Ó ti ṣẹlẹ̀, a ti sọ láìmọye ìgbà, right? Tọ́pọ̀lọpọ̀ yín mọ̀ pé mo ti ṣètò lórí irú ẹ̀ rí. Táwọn bá ń sọ ẹ wo lágbájá, kìnnìkan ẹ wo nǹkan tó sọ yẹn, kò bá wa ṣe Yorùbá Nation. You know I do come out and say, no, you cannot blame them. And I tell you the reasons why you cannot blame them. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí lórí Alhaji Dr. Yomi Amsat. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí lórí Ààrẹ Òpìtàn Ìbàdàn, Olóyè Laji Abbas. And you know I came out and I told people, well, no, you are going to have to leave those people alone. They are not your enemies. Lọ́dọ̀ tèmi, nǹkan kan ni. Ìwọ nígbàgbọ́ nínú ohun tó nígbàgbọ́. Èmi nígbàgbọ́ nínú ohun tí mo nígbàgbọ́. Àwọn náà nígbàgbọ́ nínú ohun tí wọ́n nígbàgbọ́. Nígbà kan rí, àwa náà ò nígbàgbọ́ nínú nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá Nation. Ó dé stage kan la nígbàgbọ́ nínú ẹ̀. So bóyá àwọn ò tí ì dé stage táwa dé nìyẹn. Ohun tí ó kàn lè fa ká gbójú agan síra wa àbí ká sọ̀rọ̀ síra wa ni pé gbogbo ohun tó bá nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ lọ máa ṣe. Ṣùgbọ́n má fi wá kojú agan àbí gbógun ti ohun táwa nígbàgbọ́ nínú ẹ̀. Bákan náà, àwa náà ò lẹ́tọ̀ọ́ pé nítorí ohun tá a nígbàgbọ́ nínú ẹ̀, torí ohun tá à ń ṣe yẹn, ká wá lọ gbógun ti ẹni tóun náà ń ṣe nǹkan míì tí ò nígbàgbọ́ nínú ohun táwa ń ṣe. That is where the difference lies. But my thought and my stand on everything going on, especially about Oloye, I'm going to make it known this week. Not that it matters, torí ta lèmi, ta ló mú kòlòmí lọ́yọ̀ọ́, but let me remind you, I did not know Oloye Sunday Adeyemo Igboho Oòṣà in the struggle. No. I have known Chief Sunday Adeyemo Igboho Oòṣà ever before the Yoruba Nation struggle. I may not have seen him in face. I may never have met him. But I've known him a very long time ago. And I've been following him for a very long time. Ever before Yoruba Nation. So you see the difference right there. A man I knew ever before Yoruba Nation. And then he came into Yoruba Nation. That was you can start thinking and imagining. Would that be an issue for me? Ẹ di kókó ọ̀rọ̀ kan mú dání kó tó di pé màá padà wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Bónírèsé bá kọ̀ tó bá lóun ò fín gbá mọ́, ṣé lè tó ti fín kalẹ̀ ṣó lè parun? Kò lè parun. At the same time, even if Olóyè ò tí jáde kẹ́ gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ fúnra rẹ̀ pé òun ò ṣe báyìí mọ́, but even if he comes out and say àwọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́,
ṣé yẹn stop èmi pé kémi sọ pé èmi ò ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ni àbí ṣé yẹn sọ pé dandan mo gbọ́dọ̀ wá tẹ̀lé olóyè lọ ṣe nǹkan tán náwọn lọ ṣe yẹn ni tí ò bá ṣe fẹ́nu mi no náà kò sọ bẹ́ẹ̀. Then ṣé yẹn sọ mí di ọ̀tá olóyè ni? No. Ṣé yẹn sọ olóyè di ọ̀tá mi? No. No. Remember now, I've known him as a person, not physically. I've known him, his name, his person, his personality a very long time ago before Yoruba Nation. Ó ti yé yín báyìí. Mo kàn fẹ́ lọ́ra fún yín ní clue fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ torí mo rí àwọn messages yẹn nínú inbox mi. Mo dẹ̀ ra àwọn voice note yẹn. Just to give you an insight, because I'm actually coming back to talk more about this so that there will be clarity. Kò ní rújú. Even I have somebody that said, okay, wọ́n parọ́ ohun tán ṣe yẹn ò dáa kinní kan. Okay, ó dáa kí ló fẹ́ sọ sílẹ̀ yìí? Kò jọra wọn o. Nǹkan tí ò jọra wọn, ẹ má fi wéra wọn. And àwọn tẹ́ ẹ sọ yẹn náà, ohun tí mo sọ, mi ò bú wọn, mi ò bá wọn jà. I only said what I said, and I gave my advice that there is nothing wrong for you to do that. But what is wrong is for you to say, this is what I'm holding on to and this is what I'm doing. And then we are seeing you doing otherwise. It's two different things. Tí ò bára wọn mu. Ìyẹn fún ẹ̀yin tí ẹ gbé ọ̀rọ̀ yẹn wá, tẹ́ fi wá throw question tí tolóyè sí mi. Ẹ má dàrú mọ́ra wọn. It's the same thing as àwọn tó ń gbé kéèsì olóyè tán fi ń wé ti Nnamdi Kanu. Nǹkan méjì tí ò jọra wọn ni. Ẹ má dàrú pọ̀. Eléyìí ò dẹ̀ ṣe pé bóyá èèyàn fẹ́ dàrú mọ́ yín lójú àbá fi ń ṣe pé torí ọmọ Yorùbá, ọmọ Igbo. No. It is the truth. Anybody can challenge me to a debate on that. I will sit down with you and I will expatiate. I will give you proof and evidence. The reason why you cannot compare those two individuals. Yes, they both believe in certain things and they both came out on a mission. But each of them executed their mission in different ways. There lies the difference. For those of you that are confused, don't be confused. It's simple and it's easy. And the evidence are there online. So when I say I'm ready and I'm willing to sit down and have this debate with anybody, trust me, I'm prepared because I understand what I'm saying and I know what I'm saying and I can prove it to you. If I cannot, I will not come out here boldly and say that. But lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, a sọ̀rọ̀ lórí ìbéèrè tẹ́ bi mí nípa pé níbo ni mo dúró sí nísìn lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ àti lórí ohun tí ẹ̀ ń gbọ́ nípa ohun tí wọ́n ń sọ nípa olóyè. Yes, most of you know that when it comes to issue of olóyè, I try as much as possible to avoid it because I don't want it to look like one is trying to gather traffic. But that still will not prevent me from saying the truth. That will not prevent me from talking to you, my followers, and those of you that felt like you want to hear what I want to say about the situation on ground. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Ojú òní kàtún rí. Elédùmarè á pa gbogbo wa mọ́, á dá gbogbo wa. Mo mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ó ṣeé ṣe ká wà lẹ́nu iṣẹ́. Mo ń gbà wá níyànjú ká máa yáṣẹ́. Ẹ má ṣọ̀lẹ o. Elédùmarè á fi èrè sí iṣẹ́ kékeré tẹ́ bá ṣe. Iṣẹ́ kékeré owó ńláńlá. Fún gbogbo ẹni tó ń ṣokòwò, tó ń sọ̀rọ̀ ajé, ajé á fi lé yín ṣe bùgbé, ajé á bùgbà yín jẹ. Àpamọ́wọ́ owó àtàjèrè ọjà. Ẹ níná kan tán kẹ́ tó rí kan láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ẹ̀yin ará ilé, gbogbo ohun tó ń dùn oníkálukú yín lọ́kàn tẹ́ ń bẹ Elédùmarè fún.
mo gbà ládùúà Elédùmarè á dá yín lóhùn, á finá dá yín lóhùn àdúà. Gbogbo tẹ́ ń béèrè ní ti dáadáa tí ò pọ̀ ọmọlàkejì lára, Elédùmarè á bá mi dá yín lóhùn, á gbọ́ àdúrà yín. Gbogbo ẹni tó ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ rere, Elédùmarè á jẹ́ kọ́lé ayọ̀, á jẹ́ kó sọ nínú yín. Ẹ finú ṣoyún o, ẹ fẹ̀yìn gbọ́mọ pọ̀n. Gbogbo ẹni tó ti bímọ dání, ọmọ yín ò níyàn kú, wọn ní sánkú mọ́ yín lójú o. Gbogbo ohun tó wá ń pa oníkálukú wa láyọ̀, tó ń pa wá lẹ́rìn, kò ní pa wá lẹ́kún o. Ogun àkáwọ́mọ́rí fẹsẹ̀ janlẹ̀ kò ní ṣẹlẹ̀ lọ́ọ̀dẹ ẹnikẹ́ni nínú wa. Èmi àbúrò yín náà ni, mo ti padà dé, Dr. Ọlábánjí Ọlágúnjú. Eégún jẹ́ mí Fágúgú yín kan báyìí, ọmọ wọn ló dò ọ wá, ọmọ àtàkìtì lórí ìrókò, ọmọ àfẹnugbégbá ẹbọ, ọmọ òjíwìjíwì fọwọ́ bẹ eégún tẹ́lẹ̀. Mo ń kí gbogbo wa pé ojú òní ká tún rí o. Ẹ ṣeun.